everyone. 안녕하세요. It's great to be here on the same stage. Last year, I spent the time talking about the importance of platforms in digital analytics, the key to bringing product teams, marketing teams, data analysts together in engineering to understanding customer journeys, right? Understanding in a complex world how people are engaging with your product, whether it be through the web, through digital, through mobile applications. So today, that message is even more important. As we reimagine the growth stack, if we imagine how we embed AI into that growth stack, it's really important to have that strong foundation. Otherwise, AI, instead of enhancing your experience, will probably slow it down. So today I want to share a little bit about our journey as Amplitude, how we've embedded AI into all of our products, and how customers have responded. A little bit about myself. You may have noticed I'm not Korean. I do have a Korean name, which is Bae Kim Young, which is based on my Chinese name, which is Jinlong. But here in Korea, that sounds more like a restaurant, so you can just call me Matt. In terms of Amplitude, we are the world's leading digital analytics platform, servicing over 3,600 customers worldwide, hundreds of those here in Korea. I want to shout out to some of those customers today, whether that be Musinsa, Tving, Curly, Olive Young. Thank you for your partnership. And a great example of how Korea is leading the way in terms of digital analytics and really engaging in customer journeys. I do want to share today a little bit of news. Launched today by Forrester. They announced their new wave for digital analytics solutions, and Amplitude as one of the strongest leaders in this market, really embracing the use of AI and how actually customers are looking to engage with both our product and then also into their connecting with their customer journeys. So let's talk about Amplitude AI. Let's talk about what we're driving, what we're seeing. You know, one of the easiest ways and the earliest ways people think of when it comes to AI is really this idea of eventually at that self-driving moment, right? We've been through that experience of that analog map. I'm a little bit older, so I remember using printed maps and kind of looking at how am I going to get from A to B. And we've seen how rapidly that's evolved over time as we integrated GPS and smarter routes and kind of giving guidance on how to get somewhere and ultimately landing in this idea of a self-driving car. And the growth stack is a little bit like that. As we move through that evolution, we're seeing more and more ways that we can actually end up at that almost self-improving product. But it's important, and Shahid touched on this a little bit about what is the maturity of AI? Where are we in that growth stack? We look at it in 4 different ways, right? I think most of us are familiar with, as Shahid touched on, the predictive AI, using data to predict what might happen next, right? And generative AI in terms of how you engage and interact with data, ask questions of data, and actually generate content and interrogate information in a much cleaner and more narrative way. You know, ultimately, the next stage is agentic AI, and I'm going to talk a little bit about that today and what that means, where you start to ask AI to do something on your behalf, where you start to leverage the power of AI to do a lot of the work. I'm not saying you don't want to do that work, but in today's age, why would you, right? If you're able to leverage AI to do a lot of that manual manipulation of data, why wouldn't you? Why don't you would want to drive insights quicker, faster, more effective, and to be where you are and where you are in your role, whether you're a marketing person, whether you're performance marketing, growth marketing, whether you're an engineer, you want to be able to leverage that generative AI to make your job easier, to make you more effective in the way that you are actually driving either product development or engagement from a marketing perspective. And ultimately, the goal is to drive into transformative growth, transformative AI, ability to really drive a self-improving product. So as we look at how do we redesign that growth engine for the AI era, it's important to understand where we are, right? Let's think of it from a Korean context for a minute. Over 900 million minutes on ChatGPT are spent monthly in Korea. I think about that number for a minute. That's 1,700 years a month spent in AI. So the question isn't, is AI going to be part of your business or part of your customer engagement? It's already there, right? It's happening with your customers, with your employees. Everybody here is using it, right? This is not a question of a trend of tomorrow, it's a trend of today. You know, Korea itself is number 2 worldwide in the use of OpenAI.
So again, there is huge demand for this ability to interact and understand and change the way that we engage with the world. Right, and that's massively important as we think about what are we going to do as an organization, as a marketer, as an engineer, as a product lead team, about how we're going to leverage the power of AI. The challenge that creates, right? Digital teams are moving faster or have to move faster than they've ever had to do before, right? The pace of change. Think about it, 1,700 years worth of ChatGPT per month. People are engaging and enhancing and driving new and newer ways to engage. But it creates more challenges, it creates more fragmentation, it creates different pathways, different journeys. Right? How do I embrace that? How do I understand that as an individual at scale, at the pace that we're seeing? Right? If you cannot generate real-time insights, if you can't get that AI guidance or that AI optimization, you're going to be left behind. You're going to be differentiated from your competition because you're not going to be where the customer is. Right? It's more and more important that AI becomes embedded in your product, in your way of marketing, in your way of engaging with customers. Whether you're looking at acquisition or retention or monetization, it has to be there. And what we're finding with our customers is it's not about pivoting to an AI tool. It's not about having AI to the side. It has to sit across your entire platform. It has to be where the customer is at every time. When they want to enhance the experience, when they want to bring in AI elements, they need to see it within the platform at all times. So for us, as we've built out our platform, as we've looked at engage and how we work with customers, we realized it had to be built in. It can't be bolt-on. It has to be integral to the way that you build your product, has to be integral to the way that you use your product. And it's about evolving. It's about changing the way that we engage with our customers and through them to their customers, right? The idea being that as you aim for that long-term goal of a self-improving product, you're evolving the way that you use AI. AI ultimately has to become a collaborator, not a tool. It has to be something that allows you to change the way that you work. So as we look at that and think about how can it be built in as opposed to bolt on, how are we going to leverage it? What are the key steps for us? We looked at it in 3 ways, and I'm going to share those with you now. First thing, it has to accelerate the way that you use the platform today. It has to improve the way that you work today, right? It has to give you an advantage, a way of driving some of the ways that you've been utilizing digital analytics for the past 3, 5, 10 years, right? And what we worked on from an Amplitude perspective was straight away about how can we use the predictive and generative AI functionality to enhance the way that you use digital analytics today. You know, some classic examples. Why would you look to watch thousands of hours of customer sessions when you can have an AI tool look at it for you? Why would you watch 10 minutes of a customer interaction when you can have that summarized using AI? So again, accelerating the way that you can get to your insights is critical. You know, we also wanted to make sure that we could give more and more improved engagement within the analytics output. The idea that you can chat to a chart, the idea that in natural language, in Korean, you can interrogate the information that's being surfaced, and you can have a conversation with that AI agent. You know, so there's many ways that we've looked to enhance this, and you know, I'd encourage you to spend some time at the booth later and talk to our team, but also in the second half of this session, DC is going to run you through some examples of those AI tools, that enhancement, that ability to drive better digital analytics, right? Whether it be Ask Amplitude, which was our first, I guess, predictive/generative AI element, where we now have over 55,000 interrogations per day in 2024. So again, more and more ways that we're looking to accelerate the way that you engage with the platform today. The second piece is about the automation. If I've accelerated the way you use it today, now I want to automate. Now I want to change the way that you use a digital analytics platform, right? I want to be able to understand how I can actually drive changes without you being involved. Shahid talked a little bit about experimentation, so did Roy, right? Being able to do that at scale, using AI, instead of starting with a blank page, let's think about it in A/B testing. Your AI agent can actually hypothesize, can make a decision. It can run tests. It can do it on your behalf. You can give it agency. You can give it the ability to actually make decisions on your behalf. Again, very, very powerful as we look to how we're changing the way that we use digital analytics.
we're all familiar with this idea of build product, ship product, use it and learn, that iterative loop, getting better, right? In the old way, where you're primarily relying on those different teams involved, it can build in some obsolescence, it can build in some time challenges. As you start to use agents to drive specific functionality, specific goals, you can rapidly adopt a much faster cycle, right? Those agents are working 24/7. They're building those hypotheses. They're making those decisions around experiments. They're engaging the human in the loop, right? But they're actually now optimizing that cycle faster than it's ever been before. And going back to what I talked about at the beginning, that's the only way you can stay constant in today's world. If you don't have that ability to change at scale, you're already going to be behind your competition. What an agent cannot be is a black box, right? When we looked at it as Amplitude, we didn't want to create a scenario of like, I wonder what's happening within there. It needs to be transparent, right? It's not about making it completely automated, right? Keeping the human in the loop is incredibly important. That's where a lot of the nuance comes. But what we're doing is we're allowing that human to be far more effective. Whether you're part of a marketing team, a digital analytics team, whether you're part of the engineers teams, you're able to understand and decide the actions that agent takes, right? At launch, when we launched this in October, we've built many different of these agents targeted at certain functionality that you'll be able to use. But we've also designed it so that you can create your own agent. Create your own functionality, your own driver for making change within your product, within your marketing stack. So again, it's very, very important for us as we looked at this, as we first accelerated and then moved to automation, that we gave you that flexibility and gave you that transparency. And then ultimately, we want to provide that roadmap to transformation, right? Enable you to make those big bets around AI, that self-improving product, that ability to generate insight over time, make changes with your engagement, with your involvement, but again about pace and at change and the pace of scale that we're seeing. So as you look at that, as you look at it from an Amplitude perspective, we rolled out many of those predictive features over the last 12 to 18 months, right? We've continued to drive that through our generative models, and DC will cover some of those in detail, right? Moving to assistants that actually can guide the user through surveys and activation. And again, that ability to chat in natural language. The next biggest step for us is the rollout of the agents, which, as I said, is actually going live in October, but many customers are using it now in that beta mode. Really, really powerful as they start to drive that automation, that ability to kind of use AI to generate scale of insight. Some of the examples that we see here, whether that be having an agent dedicated to conversion or an agent dedicated to the onboarding process, right? Bringing in all those different elements and factors about what might be important for improving that those factors, whether it be acquisition, retention, monetization. It's up to you. You can use those templates to drive it, but it's going to give you huge scale and huge advantage. It lays the groundwork really for those self-improving products that we talked about. Making that vision a reality, where you have a tool or a framework or a setup that actually is going out to find what's already broken. Hey, we found this, I've made this change, right? Or, hey, I identified this key cohort, I've already sent messages to activate and to actually drive better engagement. Or, I've identified these features that we think would be more effective. Again, it's pulling a lot of different data. At the end of the day, it's not about bringing more data, it's being able to activate data at scale. So done well, if you look at that AI journey, first we accelerate how you use platforms. Secondly, we can automate how you use platforms. And fundamentally, we can transform the way that you use data in your organization. It helps us move away from this idea of guesswork. Right? Moving to hello AI-guided growth. And that's the ultimate goal. So with that, I'm going to hand over to DC, our Korean team here, one of our Korean team here, to give you more insight into specifically how we're doing that in Korea. So thank you very much. Yeah. 네, 안녕하세요. 앞에서 소개받은 앰플리튜드의 최동훈입니다. 네, 되게 많이들 오셨네요. 여러분은 AI 툴들 어떻게 활용하고 계신가요? 저처럼
친구들과 궁합을 본다든지 오늘의 운세들 본다든지 사실 제 운세, 오늘 운세는 되게 안 좋아서 일부러 뺐어요. 혹은 취미생활을 하는 데 있어서 좀 더 디테일하게 살펴본다든지 사실 이것보다는 대부분 저처럼 업무에 활용하고 계실 것 같습니다. 근데 정말 매일매일 새로운 툴들이 나오고 있죠. 너무 많은 툴들이 있어서 이것들이 익히기도 어렵고 사실 제일 어려운 것은 목적에 맞는 AI를 찾는 것이 가장 어려운 것 같습니다. 앰플리튜드는 여러분이 더 나은 서비스를 만드는 데에만 집중해서 AI 기술들을 접목시키고 있는데요. 다른 회사들과는 조금은 다른 접근을 하고 있는 것 같습니다. AI 기능을 한두 개 추가하고 그것을 유료로 판다던가 AI로 부르는 대신 이미 여러분들이 정말 사랑해주고 계시는 모든 기능들에 있어서 AI 기술들을 하나씩 접목해 나가고 있습니다. 그래서 데이터를 관리하는 것부터 시작을 해서 인사이트를 제공해드리는 것, 거기에 나아가서 실행까지 하는 것, 이 모든 부분에 있어서 AI 기술들을 접목시켜 나가고 있습니다. 지금부터 몇몇 개의 기능들을 소개해드리려고 하는데요. 첫 번째로는 이미 오랫동안 사랑받고 있는 컨버전 드라이버라는 기능입니다. 우리가 전환율을 살펴보는 것에는 익숙하지만 사실 전환율을 보는 것에는 무엇이 전환을 시키고 있는가, 무엇이 전환을 시키지 못하고 있는가를 발견하기 위해서죠. 우리가 사람이 일일이 찾아볼 수 없는 것들을 AI가 열심히 살펴보고 어떤 것들이 어떠한 상관관계를 가지고 영향을 주고 있는지, 우리가 지금 진행했던 프로모션이 실제로 영향을 주었는지, 아니면 다른 것이 더 영향을 주고 있는지, 아니면 오히려 방해가 되었는지, 이런 것들을 AI가 알려주고 있습니다. 다음은 클러스터링 기능인데요. 사람을 성별로 혹은 지역별로, 나이별로 쪼개는 전통적인 세그멘테이션은 이미 의미가 없다는 것을 우리 모두가 잘 알고 있습니다. 그래서 행동 기반으로 세그멘테이션을 이미들 해오고 계시죠. 하지만 가끔은 이걸 어디서부터 시작해야 되지? 라는 궁금증이 생길 수밖에 없습니다. 앰플리튜드의 페르소나 기능을 활용하시면 OTT로 예를 들어보겠습니다. 정말 몰입해서 하루에 몰아보는 스타일, 혹은 일주일에 2번 들어와서 보는 스타일, 혹은 한 달에 한 번 보는 스타일, 이런 식으로 기본적인 클러스터링을 행동 기반으로 만들어주고 여기서부터 분석을 할 수 있게 도와드리기도 합니다. 다음은 작년에 출시된 에스크 앰플리튜드인데요. 아마 여러분들이 가장 많이 활용하시는 채팅형 AI의 모습과 가장 비슷한 형태를 가지고 있다고 봐주시면 될 것 같습니다. 근데 이 심플한 UI가 되게 좋지만 이게 오히려 우리가 익숙하게 잘 사용하고 있던 예쁜 UI에 들어온다면 얼마나 좋을까요? 그래서 앰플리튜드는 에스크 앰플리튜드를 이렇게 차트 생성 화면에 넣기로 결정을 했습니다. 그래서 왼쪽 부분에서는 이렇게 차트 모습이 있을 거고요. 왼쪽 부분에 얘기를 해주면은 분명히 이렇게 돼 있다 보니까는 정말 좋은 거는 우리가 AI가 어떠한 식으로 이 결정을 내렸는지, 그래서 어떻게 해서 이 결과가 나왔는지를 볼 수 있게 된다는 거죠. 그래서 우리의 의도를 더 넣을 수 있게 될 거고요. 우리가 미세 조정을 할 수 있게 되는 겁니다. 살짝 보여드릴 수 있도록 하겠습니다. 네, 왼쪽에다가 명령어를 내리면 오른쪽 패널에서는 결과를 준비할 거고요. 왼쪽에서는 어떠한 단계를 거쳐서 이 명령을 수행하고 있는지를 보여줍니다. 결과가 나오고요. 그리고 여기에 이 차트가 무엇을 의미하는지까지 간략하게 설명을 해줍니다. 지금은 베타라서 영어로만 제공되지만 나중엔 당연히 한글로도 제공될 예정이고요. 이렇게 차트 생성 화면에 들어와 있어서 좋은 점은 맥락에서 벗어날 가능성이 굉장히 줄어든다는 점입니다. 그래서 나라별로 구분해서 보여줘라고 말을 하면은 이 차트 자체를 나라별로 구분해서 보여줄 수 있게 됩니다. 이 기능의 정말 좋은 점은 앞서 말씀드린 미세 조정 부분도 있지만 아직은 분석이 어려운 분들이 AI한테 쉽게 물어보고 이 모습을 보면서 이렇게 만들면 되는구나 라는 시작점을 잡을 수 있다는 거겠죠. 그래서 우리가 꿈꾸고 있는 모든 직원이 데이터를 기반으로 의사결정을 한다라는 컨셉에 가까워질 수 있게 될 것 같다고 기대를 하고 있습니다. 하지만 이것만 가지고는 앰플리튜드 AI가 정말 뛰어나다라고 말씀드리기 어려울 것 같아요. 이 게시글은 작년에 X에서 되게 반향을 일으켰던 글인데요. 사실 당시에는 AI를 반대하는 사람들이 더 많이 인용했던 것 같습니다. 근데 그 내용은 차치하고 이거를 저희처럼 데이터를 기반으로 의사결정을 내리고 싶어하는 사람들에게 이야기를 담아보면요. 우리가 매번 프롬프트를 예쁘게 짜서 가이드를 해주는 그런 AI 말고 알아서 우리 서비스의 맥락을 이해하고 있고 알아서 본인이 뭘 해야 하는지 알고 그런 AI가 있다면 얼마나 좋을까요? 여러분의 그런 고민을 해결해드리기 위해서 10월에 앰플리튜드의 AI 에이전트가 여러분을 찾아뵐 예정입니다. 에스크 앰플리튜드와 같은 대화형 AI와 AI 에이전트의 가장 큰 차이점은
바로 목표나 맥락을 인식하고 있는지 여부에 있다고 생각을 합니다. 그래서 대화형 AI는 여기 써 있는 것처럼 내가 시키는 일을 빠르게 처리해주는 똑똑한 비서라고 생각을 한다면 AI 에이전트는 목표를 주면 알아서 일 처리하고 결과까지 내주는 믿음직한 팀원이라고 볼 수 있을 것 같습니다. 아무리 복잡한 문제를 준다고 하더라도 우리 서비스에 대한 맥락을 가지고 있기 때문에 스스로 단계별로 해결할 수 있겠죠. 예를 들어서 대시보드의 미묘한 변화를 감지하고 분석해주고 수만 개의 세션 리플레이를 알아서 살펴보고 전환율 최적화가 필요하다고 할 때 어떠한 실험을 하면 좋을지 아니면 실험이 아니라 오히려 설문조사를 하면 좋을지 이런 것들을 판단하고 마지막 결정권만을 여러분에게 넘겨줄 것입니다. 말 그대로 24시간 쉬지 않고 일하는 여러분의 팀원이 될 것이고요. 여러분 여기 있는 한 분 한 분이 그 에이전트를 이끄는 리더가 될 것입니다. 한번 살펴보도록 하겠습니다. 아직은 정말 베타이기 때문에 영어로 좀 나올 수 있는 점 미리 양해를 부탁드리고요. 우리가 보고자 하는 대시보드를 요청을 하면은 이렇게 대시보드를 하나하나 분석하기 시작합니다. 처음에는 간략하게 전체 대시보드에 대한 변화를 요약을 해주게 될 거고요. 그리고 대시보드에 들어있는 차트 하나하나들에 대한 설명도 해줄 것입니다. 중요한 점은 이 에이전트는 전환율을 개선해나가는 목표를 확실하게 가지고 있기 때문에 모든 것들을 전환율 개선이라는 내용을 가지고 분석을 하게 됩니다. 그래서 당연히 맥락에 맞는 질문, 추가 질문들을 할 수 있게 도와줄 거고요. 그리고 어떠한 질문을 하더라도 이 맥락에서 벗어나지 않는 내에서 답변을 해드리게 될 겁니다. 하지만 이 AI 에이전트가 하나가 있는 게 아니라 여러 개가 있기 때문에 우리는 각각의 목적에 맞는 AI를 손쉽게 활용할 수 있게 되는 것이겠죠. 다음은 세션 리플레이 에이전트를 살짝 보여드리겠습니다. 세션 리플레이가 쌓이기 시작하면 수만 개, 수십만 개, 수천만 개 순식간에 쌓이겠죠. 그것들을 우리가 보고 있을 시간이 당연히 없습니다. 그래서 세션 리플레이가 많이 퍼지지 못했죠. 하지만 그걸 AI가 대신 해주고 대표 3개만 보여준다면 어떨까요? 거기서 끝나는 것이 아니라 완료한 다음에 내가 세션 리플레이를 살펴보니 우리에겐 이런 문제가 있습니다. 이거 고쳐야 해요. 라고 알려준다면 얼마나 편할까요? 나아가서 실험까지 도와줍니다. 어떠한 실험을 해야 할지 그리고 어떠한 실험하면 좋을지 그리고 그 실험을 바탕을 세팅을 해준다면 얼마나 편할까요? 여기까지가 AI 에이전트고요. 앰플리튜드의 AI에 대한 투자는 여기서 멈추지 않습니다. 잘 아시는 것처럼 행동 데이터는 정말 중요합니다. 하지만 행동 데이터가 정말 모든 것을 말해주나요? 여러분의 피드백은 서비스 안에 존재하지 않습니다. 외부에 존재하죠. 그래서 앰플리튜드는 다양한 소스의 피드백들을 모아서 앰플리튜드에 넣어드리는 준비를 하고 있습니다. 젠데스크, 플레이스토어 혹은 iOS 앱스토어, X, 페이스북에 올라온 여러분들의 서비스에 대한 피드백들을 앰플리튜드에 넣어서 행동 데이터와 함께 분석할 수 있도록 도와드릴 예정입니다. 마지막에 소개해드리고 싶은 기능은 앰플리튜드의 어시스턴트라는 기능인데요. 얼핏 보면 챗봇처럼 보이실 수 있습니다. 하지만 챗봇은 여러분이 알고 있는 것처럼 항상 모든 것들을 글로만 이해하고 있죠. 여러분의 서비스를 글로만 이해하고 있습니다. 하지만 앰플리튜드의 챗봇이 들어온다면 어떨까요? 여러분 서비스에 대한 맥락을 정확하게 이해를 하고 있죠. 비주얼도 모두 가지고 있죠. 그렇기 때문에 방금 얼핏 보신 것처럼 고객 챗봇에서 나 이 버튼 어딘지 알려줘라고 한다면 말로 설명하는 것이 아니라 커서가 이동을 합니다. 다시 한번 보여드릴 수 있도록 하겠습니다. Edit Your Goals라는 버튼을 찾고 싶어 라고 하면 여기 있어 라고 마우스가 이동해서 알려줄 거고요. 여기서 끝나는 것이 아니라 여기서 차근차근 가이드를 보여드릴 수도 있게 되겠죠. 사실 저도 마찬가지고요. 우리 모두는 최근에 리소스를 적게 써라, 더 많은 일을 해라 라는 이야기를 맨날 듣고 있습니다. 작년만 하더라도 누군가는 AI를 기대했고 누군가는 두려워했었는데요. 지금은 AI가 이미 우리 삶에 깊숙이 들어왔고 이제는 이 AI라는 드라이버를 통해서 빨리 앞으로 나아가는 것만 남은 것 같습니다. 여러분들이 앞으로 AI를 활용해서 더 나은 서비스를 만들고 더 나아가서 더 나은 세상을 만들 수 있도록 앰플리튜드는 계속 도울 수 있도록 하겠습니다. 여기까지가 저희가 발표 준비한 것의 마무리고요. QR코드 찍으시면 앰플리튜드의 한국어 홈페이지로 연결이 됩니다. 제품도 역시 한글화 돼가고 있습니다. QR 한번 찍어주시고 혹시나 시간 없으시다면 나중에 앰플리튜드.com으로 들어오셔도 오른쪽 하단에 한국어 페이지가 있습니다. 그리고 마지막으로 저희 세션에 대한 QR코드이니까 리뷰 많이 남겨주시고 최동원이 말이 너무 빨랐다 이런 것들은 참아주시면 감사하겠습니다. 여기까지였습니다. 감사합니다.